Ladies and gentlemen, may I draw your kind attention to right in front of you. We can see combat radar rating craft, or in short, CRRC boats, approaching at high speed. The divers on board these boats will deploy from the moving boat in a daring attempt to show us the demonstration of the fast boat delivery. The means of fast boat delivery is a trademark of the Naval Special Forces operatives. Generally, the naval commandos are deployed quite far away from the operation area by boat. Swimming under the waves, these operatives reach the target area being absolutely undetected. The best time for insertion of these kinds are the hour of total darkness, when an attack is the least expected by the enemy. Ladies and gentlemen, now the airspace at the left-hand side. You can hear the vibrant rotors of two Augusta Westland AW-109 helicopters of Naval Aviation. These helicopters will be casting naval commandos in support of the ongoing infiltration operation. Helocast is a method of insertion. This is an airborne special operation technique used by small commando elements to insert into the operation area. Helocasting involves a commando jumping from the helicopter right into the water. Ladies and gentlemen, right now, fearless naval commandos are jumping into the racing waves near the shores of Int'l. These valiant naval commandos are set to reinforce the ongoing infiltration operation. A fleet of Defender-class boats are approaching at a breakneck speed from the south of the Ivory Causeway. This lightning-fast boats will conduct crisscross maneuver and high-speed maneuver to showcase the skills of the Special Boat Squadron of Bangladesh Navy SWAT. Ladies and gentlemen, SWAT started performing as an entity in Bangladesh Navy since 23rd December 2008. We are proud to inform you that SWAT Command was commissioned by today's chief guest, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, on 27th December 2011. Ladies and gentlemen, you can see the machine gun post which is set up at the back of the boat. A standard general purpose machine gun, or in short GPMG, is attached to the post to provide the necessary fire support. School of SWAT and Center, or in short, SOSAC, is a training unit for all divers and commandos. They are the architect of naval special warfare. They impart training on underwater demolition, diving, salvage, unconventional warfare, special boat maneuvering, airborne operation, marksmanship, and many more.
সুধী মণ্ডলী, এখন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি গ্যালারির ডান পাশের সৈকতে। আইএফআর 2022-এ জাহাজসহ অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীর সদস্যরা বর্ণিল ও মনোমুগ্ধকর প্যারেড প্রদর্শনী নিয়ে এগিয়ে আসছে মাননীয় প্রধান অতিথিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য। Ladies and gentlemen, drawing your kind attention to the right side of the sea beach. Now, the platoons of all the participating ships are approaching with a mesmerizing parade with the juvenile spirit of IFR 2022. আইএফআর 2022-এর মূল মন্ত্র একাত্ম হয়ে প্রতিটি প্লাটুন সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য এবং সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহন করবে। Distinguished audience, the platoons will carry placard to raise awareness on the importance of the maritime environment to the ecosystem, to protect, conserve and value the marine resources. দর্শক মণ্ডলী, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্যান্ডের তালে তালে দৃপ্ত পদক্ষেপে মঞ্চের অভিমুখে এগিয়ে আসছে পতাকাবাহী দল। এই পতাকাবাহী দল আইএফআর 2022-এ অংশগ্রহণকারী সকল দেশের জাতীয় পতাকা বহন করছে। Distinguished guests, at first you can see the flag bearer platoon with the national flags of all the participating countries is proceeding towards the saluting dais in a steady strides. The flag bearer platoon is now paying their respect to the Honorable Prime Minister. সুধী দর্শক, এখন ব্যান্ডের তালে তালে দৃপ্ত পদক্ষেপে মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্লাটুন। Now with the beats of drums, the platoon from Bangladesh is passing the saluting dais to pay respect to the Honorable Chief Guest. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, এখন সেলুটিং ডায়াস অতিক্রম করছে পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভি গণচীনের প্রতিনিধি দল। Ladies and gentlemen, now a delegation from People's Liberation Army Navy China. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, এখন সেলুটিং ডায়াস অতিক্রম করছে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্লাটুন। Now a platoon from Indian Navy is passing the saluting dais. সুধী মণ্ডলী, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাদ্যের তালে তালে সেলুটিং ডায়াস অতিক্রম করছে রয়্যাল মালয়েশিয়ান নৌবাহিনীর একটি প্লাটুন। Ladies and gentlemen, now a platoon from Royal Malaysian Navy. সম্মানিত সুধী মণ্ডলী, এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানাচ্ছে মিয়ানমার নৌবাহিনীর একটি প্লাটুন। Now a platoon from Myanmar Navy. এখন মাননীয় প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানিয়ে ডায়াস অতিক্রম করছে রয়্যাল থাই নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত প্লাটুন। Ladies and gentlemen, a platoon from Royal Thai Navy. সুধী মণ্ডলী, সবশেষে মাননীয় প্রধান অতিথিকে সম্মান জানাতে এগিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত প্লাটুন। Now the platoon from United States Navy is passing the dais to pay respects to the Honorable Chief Guest. platoon just participated in the demonstration are marching towards the saluting dais in a